ముందుకు రారా, ఈ చైర్ కూడా వేసుకుని ముందుకు జరిగేసాను. కమ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్స్ ముందుకు వచ్చేసి. Bluetooth mode. Yes. Good morning, everyone. Yes. Why this much of less strength? They are coming. Otherwise, they will leave like that only. Yesterday I already told you people, right? Today we are going to start our stack, and one implementation also we will do. All the things how we are using the stack, and with the help of the array set how it will be, with the help of the linked list how it will be. These all points we are going to discuss today. Okay. So what is the stack? What is the stack? Yes. Tell me, what is the stack? What you people are thinking about the stack? Last in first out. Okay. A last in first out ఎట్లయితుందనేది మనం ఇంటర్నల్ గా we have to see, right? Yes sir, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని అందరికీ తెలుసు, కానీ అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఎలా వస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా? సరే, ఇంకేం తెలుసు? ఇంకేం తెలుసు మీకు? Yes. What do people know about the stack? What do you know about the stack? Where we are having the stack, this is a list interface. This is a list interface. In the list only we saw, right? Yes or no? How many lists we are having? 3 types or 4 types? Lists. Array list, linked list, vector and stack. We are having how many types? 4 types we are having here. Yes or no? So what are those? First one is the array list, second one is the linked list, third one is the vector, fourth one is the stack. And stack is a extension of the vector. Stack is a extension of vector, which means whatever the properties the vector contains, those all properties will be happened by the stack also. Those all properties will be happened by the stack also. And whatever the things means which we are having the initial capacity and the synchronization we are having in that vector. No, yes sir, no vector leme muntaira manaku. What is the vector? It is same as the array list. Array list lo eme unnai anni vector lo untayi. Vector lo untayo stack lo kuda alage untayi. So అందుకే most probably we are using stack with the help of the arrays. Okay, so here if you are passing the elements, if you are adding the elements there, same thing it will happen. Okay, in the vector what we are follows, what it will follows? It follows the synchronization vector. It follows the
సింక్రనైజేషన్ మెథడ్ గుర్తుందా ఎవరికైనా? వెక్టర్ సింక్రనైజేషన్ మెథడ్ ని ఫాలో చేస్తుంది అని. సింక్రనైజేషన్ is nothing but what is that synchronization? One thread by another thread, one by one thread it will allows. Okay, means after doing the completion of the one thread, it will allows the next thread. That's it. Okay, this method only followed by the stack also. This method only followed by the stack also. Okay, here also it will maintain the same thing. Here also it will maintain the same thing. And it maintains what? List. Last in, first out. Last in, first out. Okay, last in, first out. And then the meaning ending. Whatever the element you are inserting into the stack, lastly, okay, that one you are removing firstly. Okay, so under if you are adding the elements to your stack, okay, it will store in one particular place. So like array you are using. Okay, if you are using with the name of the array stack, ఎలా ఉంటుంది stack array ఎలా ఉంటుంది sleeping line లో ఉంటుంది, but we are using the stack with the help of the you people know about the stack like standing line position, right? So array ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో నిల్చోబెడితే ఏమవుతుంది? స్టాక్ అవుతుంది. ఓకే, array ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో నిల్చోబెడితే ఏమవుతుంది? మనకు స్టాక్ అవుతుంది. So top of the element, which element we are having, we are inserting lastly that element. If you want to delete any element, you cannot access in between, right? So find the element మనం తీసేస్తాం. Find the element మనం తీసేస్తాం. Okay, is it clear to everyone? It will allows duplicates. It will allows duplicates, and it follows the insertion order or sorting order. Insertion order. It follows the insertion order, which means whatever the elements you are passing into the stack, like that only it will store. Like that only it will store. And it is a part of the collections, right? So you can store multiple types of data types. Yes or no? So means which is nothing but the heterogeneous data types. And it is the extension of what? Vector. And what is the initial capacity? What do people are thinking about the initial capacity? You need some initial capacity, right? Okay. What will be the initial capacity? 10 is the initial capacity. Very good. If you want to increase that one, automatically it will take same as it is the formula in the what we are using the vector. That formula only will also applies. Which is nothing but it will double the space. And it will create another stack. Okay, is it clear? Okay. But listen carefully. When you are starting the stack, you have to start that stack with the empty. Okay. అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ కెపాసిటీ ఉంటుందని చెప్పాను కదా మనం అందులో, అంటే 10 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం స్టాక్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో దాన్ని ఎంప్టీగానే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎంప్టీగానే యూజ్ చేయాలి. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది మనకు? When we are creating the constructor, if you are passing the initial capacity, it will take as the default constructor. Okay, otherwise if you are not giving anything, it will think as the empty. But you have to create a stack empty only. Compulsory empty create చేసుకోవాలి. Okay, so what are the points we are having? We will write that one first. Later we will discuss the problems first. Okay. So now what we are going to learn? Stack we are learning. STACK stack. Yes. Now the first point. Stack is the extension of whom? Extension of vector. And which means vector and which means the all properties of vector will be applicable for whom? ఎవరికి వస్తాయి ఇవన్నీ? Applicable for what? Stack. Stack. It is the class in list interface. What is the second point? It is the
It is the class in list interface. List list interface. Now here it increases the initial capacity 100% like vector. Okay, here what is the third point? The default 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 and initial capacity initial capacity initial capacity of vector I mean sorry stack is 10, and and it increases increases the initial capacity, the capacity initial capacity or capacity 100% like vector like vector like vector. Now the fourth point. It follows the it follows the it follows the LIFO LIFO principle 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 principle. So what is that principle? Last in LAST, last in first out. FIRST, first out. Last in first out. Okay, last in first out. ఏంటిరా ఏం చేస్తున్నారు? And here we are mainly doing these processes. Okay, so the main main the main things stack will do. What are those? First one is the creation, and second one is the addition. What you are doing here? Addition. Third one is the retrieval 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 and fourth one is the deletion, and fifth one fifth one fifth one is the verification verification and sixth one is the updation. These all things will be done by the stack, which is nothing but the creation. How you are going to create your stack? Like with the help of the constructor only we are going to create the stack. How it is? ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు? నువ్వు స్టాక్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తావు? Capital STACK stack. Here what type of value you want to give, that one you have to give. Data type you have to give here, and the stack name you are giving here. You are giving the stack name equals to new stack. Like this you are creating your stack. Now how we are going to add the things? With the help of the add, we are going to add the things.
Now, so now how you can add the things in the vector? How we are going to add the things in the vector? ఎట్లా యాడ్ చేస్తున్నావు నువ్వు వెక్టార్ లో ఎలిమెంట్స్ ని? You are having some elements like add, right? So here also you can use add method. Here also you can use the add method. Don't think so. First one we will compare what the things we are having in the vector that will be available or in the stack or not, we have to check. Later we have to move. Why means, why we are using these methods? We are having push pop na madam. Why we are using these things means in the DSA or wherever you are using this stack perfectly, you are using for your purpose only, then you can use the push and pop. But sometimes it may be some methods you are using there, like linked list using the stack, and somewhat another has it like these combinations. If you are having, no, there you have to use the same things, same type of methods, no, then it will be calculated. But if you don't know, add method will be useful for that stack. How can you apply? You will go for the push only, no. So there will be some chances you to get that problem. So that's why I'm saying what are the methods you can apply in the stack. Okay, later we will discuss what are the exact methods, what are the implemented methods in the stack. Okay, yes, to add the elements, which method you can use here? Addition method you can use here. To retrieval is nothing but what, ma? Retrieve cheyalante em cheyali? Retrieval is nothing but what? To get the values, to get the elements in the stack. So you have to use the retrieval method. So how you can retrieve? Get method you are using. Now the deletion, which is nothing but what, ma? Deletion దేనికి యూజ్ అవుతుందిరా మనకు? For what it will? To delete the element. So what you can use here? Delete ki equal ga ఏ method ఉంది మనకు? Deletion ki remove method. Yes, very good. Remove you are using here. Now for the verification, which is nothing but that element is there or not. What you can use here? Contains method. Which method you have to use here? Contains method you have to use here. And for the updation, which is nothing but if you want to change the element in that particular place, what you have to use here? You have to use the updation process. So for that, what method we are having in the vector? Set. So this one also we are having in the stack. Now tell me, if suppose I am creating my stack. Now you have to tell me the answer. With the help of that answer, we will conclude the things. Okay. Now I am creating my stack rate. STACK stack. And here I am creating stack with the string. Capital STRING. I am taking string type of values in my stack. Okay. And my stack name is what? S is my stack name. And new stack. STACK stack. Like this you are creating. Okay, you was created stack. Yes, you was created a stack. Now you have to add the elements. How you have to add the elements? S dot add off. I am adding here some colors. Okay, so first one, red color I am adding. Later I am adding S dot add off. What I have to add here? Which color you need? Pink. Okay, pink. Later what you have to add here? S dot add off. Now which color I want to add here? I just want to add here blue color. Okay, blue. And now one more thing I am adding here, S dot add off. Now what I can add here? Em add cheyochu nenu ikkada edaina oka color. Now tell me what is the color you need here? White ata. White aina cheppindi ingodule inni black lu white lu. So total these many ray. Okay, now if I want to print the statement, what I have to use here? System.out.println. Here what I have to use here? Girls, which one I have to print here? Evarni print cheyali nenu?
yes ni print cheyali. Now tell me the what should be the answer. What should be the answer? What should be the answer? Gattiga answer cheppali. First ఏమొస్తుంది రెడ్. ఎందుకు రెడ్ వస్తుంది? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్సర్టెడ్ ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ గోస్ డౌన్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? పింక్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బ్లూ. నెక్స్ట్ వన్ వైట్. నెక్స్ట్ వన్ వైట్. Now if I am applying remove method, okay, which one will go? White one will. Why it will go white? Last one first out. Kabatti process adi kabatti it will remove the last element which we inserted. Okay, not the last element which we inserted is the answer. Okay, so what will be the answer here if you are using the s dot remove? And I'm not removing anything here. I just giving s dot remove. It has to take automatically. It has to delete the white, right? So these all processes are happening or not? We will see. We will check. Shall we check this one? Through the program, shall we check? ఈ మెథడ్స్ అన్ని వర్కౌట్ అయితే మరి చెప్పాడు, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. Yes or no? These all statements are possible or not? We have to check. So that one only I am saying here. We will check now. Okay. So add method, remove method, get method, we will see now. Okay. And here now tell me, get, remove, contains ఈ methods అన్ని అర్థమైపోయా మీకు? Now where you have to go? You have to go for the Visual Studio Code. And here you have to file, open folder, where DSA third, right? Yes, select folder. Yes, now you have to create the file. So how you have to create the file? DSA third, and you have to create the file. So what file you need? Stack, stack stack demo, demo.java, stack demo.java. Okay, so now you have to create the program. So how you are going to create the program? You have to import the stack collection, which is nothing but stack is the part of the collection only, right? So which is nothing but you have to import something, no? So what you have to import there? You have to import java.util.star package. Yes or no? So we will start from that only. Import java.util.star. Now next what you have to do? You have to create the class. Public class. What is your class name? stack demo. And next later what you have to do? Public చెప్పాలి, మీకు తెలుసు కదా నాన్న. Static void main. Okay, in this void main what it will comes? Capital string args. Now you have to add. So first what you have to create? You have to create some method constructor, right? So how we are going to create the constructor? stack. Yes, Nitya, concentrate ma. ఇక్కడ చూడు, ముందు తర్వాత అది చేసుకుందాం. Yes, string అయినా మనం యూజ్ చేస్తుంది. Yes or no? Yes. Now s equals to, later what you have to use? New stack, not string. stack. Here what you have to use here? These symbols. Later you have to use these braces. Now the constructor was created. So if you are not giving any capacity here, what should be the initial capacity here? 10 is the initial capacity. If you are adding the 11th element, automatically it will take the 20. Yes or no? Which will be 100% extended. Okay. So now here I am adding s.add off. Here I am adding some red color. And what colors you need? Yes, now we will see.
red, white, WHITE, white. Next one, uh, pink, pink. Next one, blue, 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 blue. Now, now, now you are printing that system dot out dot println, println, system dot out dot println. Now, what you have to print here? S you have to print here. So you have to print S. Now shall we check the answer? ఇంతవరకు అయితే కరెక్ట్ గానే రాసాం కదా, ఆన్సర్ ఏమొస్తుందనే చెక్ చేసి we will depend on that answer, right? So now how you have to terminal, new terminal. Yes, now yes, see here. So Java C space stack demo stack stack demo demo dot Java, stack demo dot Java. Is there any error? No. So now you have to compile the program. Now you have to compile the program. So what should be the answer? Ochinda? Which we inserted lastly. That one you get it? No. Yes or no? Now we will remove. Yes or no? Ante what is this? Add method will applicable for what? Stack. Okay. Now once again what I am doing here, s dot remove I am adding here. S dot remove. And I am not adding anything. Why means stack itself last in we have to remove, right? So which is the last inside in that stack, that one it has to remove. Now I am printing once again system dot out dot println. Now I am printing once again system dot out dot println. So what I have to do? So here, yes. Now once again we will see, we will compile the program once again. Okay. Yes, one error we are having. ఏంటి రిమూవ్ వెక్టార్ డాట్ రిమూవ్ ఇంట్. మనకు లెక్క ప్రకారం ఏం కావాలి? వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్? రిమూవ్ అప్లై చేసినప్పుడు స్టాక్ టెక్నాలజీ ప్రకారం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్టాక్ మెథడ్, దేర్ లాస్ట్ ఇన్ విచ్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ వీఆర్ పాసింగ్ లాస్ట్లీ, దట్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిమూవ్ ఆటోమేటికల్లీ. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ గివ్ సమ్ నేమ్, give some name which is nothing but the array lava index pass cheyandi అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్ ఫర్ దట్? స్టాక్ ఇది వర్క్ అవుతుందా? అర్థమైందని నేను చెప్పింది. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, యాడ్ చేసినప్పుడు యాడ్ అయింది. వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ గేమ్. ఓకే, నౌ రిమూవ్ మెథడ్ వీఆర్ యూజింగ్. రిమూవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ దట్ వన్. ఎవరిని డిలీట్ చేస్తుంది స్టాక్? ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎవరినైతే ఉందో అది. అంటే అక్కడ మనం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. Then also there is no need to pass there, but it is showing error. అంటే ఏంటి? రిమూవ్ మెథడ్ అప్లికబుల్ అవుతుందా మనకి ఇక్కడ? నో. ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇండెక్స్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ రిమూవ్స్. అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఏంటి మనకు లెక్క ప్రకారం మనకు ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ వి ఇన్సర్టెడ్ లాస్ట్లీ? బ్లూ వి ఇన్సర్టెడ్ లాస్ట్లీ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ 2, if we are inserting here 2, so what will be the what it will delete? Pink it will delete. కానీ మనకి ఏం డిలీట్ అవ్వాలి? బ్లూ డిలీట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ ఇచ్చి మనంతటా మనం కావాలంటే ఎలా డిలీట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద స్టాక్. నో. ఎస్ ఆర్ నో? సో we will see this one also now. Now we will see this one also now. Yes, అవుతుంది. పింక్ అవుతుంది. Is it correct in the stack? In the stack, according to the stack it is correct. No, right? స్టాక్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారం అసలు మనం రిమూవ్ లో ఏమి ఇవ్వకూడదు, ఇండెక్స్ ఇవ్వకూడదు, రిమూవ్ మెథడ్ లో ఏమి ఏమి ఇవ్వకూడదు. కానీ ఆటోమేటిక్ గా ఇది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసేసేయాలి. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు పాస్. ఓకే, వీటితో పాటు మిగతాది కూడా చూద్దామా? గెట్. ఓకే, గెట్ సెట్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా కంపల్సరీ ఇట్ విల్ వర్క్స్. ఓకే, ఈజ్ ఎంప్టీ మెథడ్, సైజ్ మెథడ్, క్లియర్ మెథడ్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ గివ్స్. These all things it will gives. Okay, so now what are the special methods we are having here? What are the special methods we are having here in the yes, now special methods in the stack. What are the special methods we are having? So special methods. Now what are the special methods? How many methods you people know?
ఎన్ని మెథడ్స్ తెలుసు మీకు? పుష్, పాప్, ఇంకా పుష్, పాప్, ఇంకా ఇవి రెండేనా? స్టాక్ అంతా వచ్చన్నారు, 10 మార్క్ క్వశ్చన్ అన్నారు. You are not saying anything stack about stack. Yes, you are having peak method, which is it retrieves, which is the thing, but you can see that element, you can saw that element, but you cannot delete that element. Okay, you can see that element, but you cannot delete that element. For that purpose, we are using the peak method. Okay, here you have to use the brackets. Don't forget pop method and peak method. And next one is the search. Next one is the search method. Next one is the search method. Okay, next one is the search method. And how it will works? Push method will works like what? Push method will works like what? Add method only to add the elements, to add the elements, to add the elements. Okay, and pop method, what it will do? It will remove, it will remove, it deletes the, it deletes the elements. Okay, it deletes the elements. Okay, later what is the peak? It checks the element, it checks the element, it checks the element, but it will not delete. Okay, it checks the elements, but it will not do the, it will not do the deletion, it will not do the deletion. It will not do the deletion. Now the search, what will happen in the search? Searching ante ade. Okay, from where it will search? If we are taking some array, if you are taking some array, if you are taking one array, okay, if you are taking one array here, we will take this array. Yes, here I am taking array. This is my array. Okay, and in this array I am giving this, this is my element, these are my elements. So if you are turning this stack into this array into the anti-clockwise, what will happen? We can see our exact stack. Okay, now here see. Yes, avuna idena mana stack idena. So now what I am saying here, so same looking like array only. Yes, yes, this is the element, and this is the element, and this is the element we are having, and this is the element we are having, and here like this we are having. Okay, so like this we are having. Okay, now if I am inserting the elements, I want to insert the element in this, I am using the push method. First I am inserting the element. Now the stack is what? Empty. Now the stack is empty, which is nothing but when we are creating the stack, it should be the empty compulsory. Okay, and here I am taking the element 2. True. Okay, after that I am adding the element 3. After that I am adding the element 4. And after that I am adding the element 5. After that I am adding the element 6. Okay, and index is 0. This is the 0 index,
and this is the 1 index, this is the 2 index. Now this is the third index, and this is the fourth index. This is the fourth index. This is the fourth index. Okay. So in the array, if you want to search the element, from where it will search? From 0 onwards it will search. Yes or no? If you want to search the element in the array, it will search from what? It will search the elements from 0 index. Okay. But in the stack, from where it will start? From where it will start? It will start from the top of your stack. Okay. It will search from top of your stack. And searching process will be starts from top of your stack. ఇలా ముందుకు వస్తుంది అన్నమాట. ఇండెక్స్ ఎలా అవుతుంది? దిస్ రిప్రజెంట్స్ యాజ్ ద ఇండెక్స్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ యాజ్ ద ఇండెక్స్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ యాజ్ ద ఇండెక్స్. ఇండెక్స్. Okay, this one is the index. 0, 1, 2, 3 is the index. This 0, 1, 2, 3 is the index. If you want to search the elements, if you want to search the elements in the stack, you have to search from the top of your stack. You have to search from the top of the stack. And here, and the searching index can start out in this 0 nundi. Okay, when we are searching, when we are doing the searching operation in your stack, okay, it will start from the top and the value should be the 1. Okay, index value ఏంటి మనకి ఇక్కడ 0. కానీ స్టాక్ లో ఏమవుతుంది, మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు టాప్ నుండి సెర్చ్ చేస్తున్నాం. అండ్ if the element found at first position, then you are saying top 1. Element found at what? Top 1. Is it clear? You got the clarity about the search and index? You got the clarity of the search and index. Search ante enti? Index ante enti? It will start from 0. Whatever the elements you are passing into the stack, that one will take the through the index only we are doing in the arrays, right? So 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది కూడా స్టార్టింగ్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీస్ట్ లో కింద ఉండే ఎలిమెంట్ అన్నమాట. సో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటి? ఇండెక్స్. అదే మన దగ్గర ఒక 4-5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, 4-5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ బ్లూ బుక్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రెడ్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రెడ్ బుక్, బ్లూ బుక్, వైట్ బుక్, అట్లా బుక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ద బ్లూ బుక్, సో దట్ వన్ విల్ బి ఇన్ దట్ సెకండ్ పొజిషన్. ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేసుకుంటే? టాప్ నుండి చెక్ చేసుకుంటే. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రెడ్ బుక్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద బ్లూ బుక్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద గ్రీన్ బుక్ అనుకుంది. సో యూ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద బ్లూ బుక్. Then if you are applying the search method on that s dot search of blue, then you can say that is in the second position. It will give the answer as the second position, which is nothing but searching process will start in the stack from the top of your stack, and process elements insertion process will done from the top bottom of your stack. Okay, index I mean elements insertion ekkadi nunchi jarugutundi manaku? Bottom of the stack nundi jarugutundi. బాటమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ నుండి ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ? ఇండెక్స్ ఇన్సర్షన్ జరుగుతుంది. సర్చింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది మనకు? టాప్ నుండి జరుగుతుంది. ఓకే, we are having some book self rate. Okay, we are keeping 10 books. Okay, we are keeping 10 books one by one. ఓకే, సో నువ్వు ఏ బుక్ ని ఫస్ట్ సెర్చ్ చేస్తావు? అసలు తీయాలంటే ఏ బుక్ ని తీస్తావు? లాస్ట్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో ఆ బుక్ ని తీస్తావు, మరి కింద నుంచి మధ్యలో నుంచి లాగుతావా? నో, రైట్? ఎలిమెంట్స్ ని మధ్యలో లాగలేం కదా మనం. సో ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ యు ఆర్ రిమూవింగ్, దట్ వన్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ హియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వాట్ యు విల్ సర్చ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు సర్చ్ ద ఎలిమెంట్? ఇఫ్ యు వాంట్ టు సర్చ్ సమ్ భగవద్గీత సమ్ లేదా డాటా స్ట్రక్చర్స్ బుక్ యు వాంట్ టు, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫిఫ్త్ పొజిషన్. కింద నుంచి వెతుకుతావా పైన నుండి వెతుకుతావా? యు విల్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, సో హియర్ టాప్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, కంపల్సరీ ఇట్ విల్ బి ద టాప్ ఈక్వల్స్ టు 1. Is it clear to everyone? Is it clear? समझ में आए सबको? Is it clear? अर्थమైందా? Yes or no? So searching process, top from the top onwards it will search. Index will start from the bottom of your stack. Okay, is it clear? These all things. So how many methods we are having here? 4 special methods we are having here. So what are those special methods? Push, pop, peek and search. Shall we apply these methods in our program? Shall we apply? And ఇక్కడ కూడా మనకు రిమూవ్ ప్లేస్ లో పాప్ వస్తుందా రావట్లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కదా మనం. Now I am taking what I am doing here. I am removing
add, and I am keeping here push method, and I am adding here push method. I am adding here push method and push, and here push method. Okay. Now I am removing these two. I mean, which is nothing but I am giving what comment. Okay. Now I have to print. సేమ్ గా వర్క్ అవుతుందా కావట్లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ అంతే. నథింగ్ ఈజ్ దే. Yes, వర్క్ అవుతుంది. Now we have to check the remove, right? I mean, which is nothing but in the place of remove, what I have to apply? I have to apply pop. Shall we apply? Yes. Now here I am removing this one. Yes, in the place of remove, what I have to keep? Pop. అంటే ఇప్పుడు పాప్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు లెక్క ప్రకారం ఏం కావాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? యూ కెనాట్ పాస్ ఇన్ ఇట్. ఎస్, పాప్ అంటే లాస్ట్ ఇన్నే కదా, సో ఆటోమేటిక్ గా చేయాలి కదా ఇది. సో చేస్తుందా లేదా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి మనం. మళ్ళీ చేస్తుందా? నాకు నమ్మకం లేదు దొరా. ఎస్, ఇట్ రిమూవ్. బ్లూని రిమూవ్ చేసేసింది కదా, అంటే ఏంటి? రిమూవ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇన్ ద స్టాక్. అంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ అట్లా వర్క్ అవ్వట్లేదు. గాట్ క్లారిటీ? ఎస్ ఆర్ నో? నౌ వీ విల్ చెక్ ద పీక్. Okay, so now here I am giving this one like that only I am using here s dot peak. పీక్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకున్నా. అంటే ఎలిమెంట్, నేను ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేస్తున్నా. హియర్ సపోజ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హియర్ సమ్ వైట్ ఉందా మన దాంట్లో, ఇందులో ప్రోగ్రామ్ లో? ఎస్ ఉంది కదా. సో ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ వైట్, WHIT, వైట్. అంటే ఏం చేస్తుంది ఇది? వైట్ ఉందా లేదా అని చెప్తుందా, లేకపోతే ఏం చేస్తుందో వి విల్ సీ నౌ. Okay, s dot peak of white, and later what I am doing here? Yes, what it has to say? Yes, you finished, right? So now once again we will see. And before the system dot out dot println we have to print, otherwise what we will? Yes, type is a string you are passing, is a s dot peak. So here what you have to pass? Some index you have to pass, maybe s dot peak of one index. Shall we check? Otherwise you have to give, I think so, this method in the system dot out dot println only. Why? Means you are just checking the element, that's it. No, you are containing that element or not, you are checking, that's it now. So here see, s dot peak of some 2 I am giving. Okay, so peak ichesam manam ikkada. Okay, now we will see what will happen. Now also we are getting error where e is a type of variable. Extends object declared in class tag. ఏ లైన్ లో అనేది ఇవ్వట్లేదురా, జస్ట్ పీక్ దగ్గర చూపిస్తుంది, దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. 13 method peak in class tag e cannot be applied to given types. Okay, which is nothing but అక్కడ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఇట్లా ఇచ్చినా కానీ అంతే వచ్చింది కదా మనకు వైట్. I will check this one. Okay, later ఇప్పుడు ఇది కూడా రాలేదు అంటే we will see this one later. Okay, class end అయిపోయేలోపు we will see. Here now also we are getting that one only. What will happen we will see. Okay, so this is your stack. This is your stack fully. Okay, index will start from 0 and it is bottom of the stack. Okay, and search will start from top of the elements in stack and it starts with 1.
ఈజ్ ఎంటీ ఫ్రమ్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ ఎంటీ మెథడ్ మనం వెక్టర్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా, బట్ ఇన్ ద స్టాక్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎంటీ మెథడ్. ఓకే, అక్కడ ఈజ్ ఎంటీ ఉంటుంది మనకు, ఇక్కడ ఎంటీ ఉంటుంది. సో యాడ్ దోస్ పాయింట్స్ ఆల్సో, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ వన్. అండ్ హియర్, so which methods you are using here? Index will starts from will starts from 0 and it is bottom of the stack, and it starts from bottom of the stack And next one, search, SEARCH. Search method will starts from where? Starts from top end top of element end. It starts with 1 and it starts with 1. And the next point, is empty from vector. Yes, don't make noise. From vector, and empty for stack, and empty method for stack. Empty method for stack. So now you got the clarity, right, about the stack. Shall I ask some questions to you people? Shall I ask some questions? Are you ready to give the answers? Cheppali, answers istara naku. Shall I, Anusha? Shall I ask questions? Did you got the clarity about that stack అర్థమైందా? అందరికీ స్టాక్ అర్థమైందా? Do you have the clarity? Now tell me, what is first question? My first question is, I am typing the question also here. Now you people only tell me the answers, okay? So what is the default capacity? What is the default capacity of stack? Cheppandi, what is the default capacity? 10. 10 ena? Yes or no? 10. And now tell me, what is the initial capacity? Initial capacity is what? What is the initial capacity of your stack? Initial capacity of your capacity is also 10 only. Initial capacity is also 10. Okay. Now the third one. Now the third question. Does it allows duplicate elements? Yes or no? Yes. Very good. It will allows the duplicate elements. So what should be the answer? Yes is the answer. Yes. Now, does it allow null values? Yes, it will allow null values. So what should be the answer here? Yes is the answer here. Does it maintain the insertion order? Insertion order is also insertion order is what? Yes. Okay. Does it follows the sorting technique? Sorting order? Insertion order undante sorting order untunda? No. Yes. So it will not follows the sorting order. And does it offer the random access of elements? Does it offer the random access of elements, which is nothing but in the middle of the stack? If you want to remove, yes, you can remove.
any element, but it is not good for your stack. But it is not good for your stack. So what will be the, what is the question here? Does it remove? Does it remove? Does it offer random access? Random access? Yes. Yes. Top element. రిటర్న్ చేస్తున్నా అట్లనైనా రిటర్న్ చేయాలి కదా, మనకు అది కూడా రిటర్న్ చేయలేదు కదా. నీకు వచ్చిందా? ఓకే, వి విల్ సీ దట్ వన్. ఎస్. సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ జరుగుతుందా? ఎస్. ఎస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్, బట్ it is not good for what? It is not good for but it is not good for stack. And is it synchronized? Stack is synchronized? Yes or no? Stack is synchronized or not? Yes. Now what is it good, what it is good at? Where it is good at? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? స్టాక్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది మనకు? ఎక్కడ? వాట్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ ఇట్? వాట్ ఈస్? యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ద ఆన్సర్ హియర్, వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ద స్టాక్. వాట్ ఈస్ ఇట్ గుడ్ ఎట్? చేయరా? ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేస్తాం, మీకు నచ్చినట్టు వేసుకొని కూర్చుంటే అదేంటిది? వాట్ ఈస్ దట్? If you are giving the chairs, okay, line by line, if you are using the chairs, if you want to remove that middle also, you can remove, and you can remove that first chair also, you can remove the last chair also, but in the stack you can remove the first element only. Yes or no? Yes or no? Then so where it will be? One by one, which is nothing but LIFO based applications. Total LIFO based applications, you can use the stack. And undo redo, you know the undo redo, right? Yes or no? Last change, okay, first change we are having like that, no? So where you can use this one? Undo comma redo. Undo అంటే ఏంటి? లాస్ట్ చేంజ్. అండ్ రీడు అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ చేంజ్. ఓకే, ప్రీవియస్ చేంజ్. అండ్ ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం దాన్ని? వేర్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్? బ్రౌజర్స్, లైక్ బ్యాక్వర్డ్, ఫార్వర్డ్ బ్రౌజర్స్ అండ్ రికర్షన్ ఫంక్షన్స్. రికర్షన్ ఫంక్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దాన్ని అదే పనిగా ప్రింట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ స్టాక్. ఓకే, ఇన్ ద రికర్షన్ ఫంక్షన్స్ and recursion you are using and browsers. In the browsers you are using browsers you are using, and LIFO based applications. LIFO, LIFO based applications you can use here. Applications, LIFO based applications you are using. LIFO based application you can use. LIFO based application, we will see this one also once again. Peak direct apply cheyochu manam peak ni. So here, which means you are saying you cannot use anything here, that's it na? Okay, so then what will be the answer? We will see now.
Yes, you got. Very good. Yes. So what is the first one? That one, I mean, last one, what we are having, that element it will returns. Means peak, but what it has to do? It has to check the element, but it cannot delete. Actual, actual the peak will lose this one. But here it is returning like this. We will see this one. Okay. So write the program, girls, write the program here. Yes, don't make noise, ma. Don't make noise. Yes, why you people are making noise? Finished, ma? Now we have to know about the underflow and overflow of your stack. Okay. After finishing this one, you have to we have to check for underflow and overflow. Do you know that underflow, overflow? Yes, Nitya. Underflow, overflow. Stack ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఎక్కువ అవుతాయిరా? How it will we will discuss that one. Okay. స్టాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఎక్కువ అవుతాయి? ఇప్పుడు స్టాక్ ఇనిషియల్ కెపాసిటీ ఎంత? 10 అనుకున్నాగా. ఒకవేళ 11th ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పెరగాలిగా. మరి ఎట్లా ఓవర్ఫ్లో అవుతాయి? ఆ సైజ్ మనం పర్టికులర్గా డిక్లేర్ చేసినాం. అదొకటే ఛాన్స్ ఉందా మనకు? ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సెయింగ్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆల్సో. అండ్ ద ఎనదర్ ఇంకేదైనా ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అనదర్ థింగ్? బాయ్స్, సాటర్డే వైబ్సా? ఎక్కడెక్కడో కూర్చొని క్లాస్ వింటున్నారు. ముందుకు వచ్చి కూర్చోవచ్చు కదా. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎలిందర్? నాగుల పంచమి.
Yes, Nagula Panchami. Snake will come to you. Huh? Yes, boys, come friends. ఏం చేస్తున్నావు పాపా గట్ట కొట్టనే ఉంది. Yes, come friends now. అరే మొత్తం కలిపి 40 మెంబర్స్ లేదు అసలు క్లాస్ చెప్పాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా రావట్లేదు. సైడ్ అయితే ఉందా? మీరే చూడాలంటే ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి 40 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ అవుతాయి. ఎవరు రాక చెప్పేది వచ్చే స్నేహం పిలుస్తున్న బ్రో అని చూసారు కదా వచ్చి నేను నైట్ పన్నెండుకి చేసిన నాకు ఎవరి హ్యాపీ బర్త్డే మీరేమనుకుంటారు కదా నువ్వు కూడా స్నేహితుడు అన్నమాట ఇప్పుడు. నేను ప్రతిసారి నిల్చొని మిమ్మల్ని అందరూ చెయ్యాలని ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి. ఎస్టర్డే ఆఫ్టర్నూన్ కూడా అదే జరిగింది ఇక్కడ క్లాస్ లో. నేను అప్పటిదాకా క్లాస్ చెప్పి వెనక వాటి దగ్గర కూర్చున్నా అట్లా ముందుకు రాలని వాటి దగ్గర కూర్చున్నాను. మీ మాట నుంచి మామూలు మీతో పాటు మాట్లాడు ఉంటుంది అనమాట. క్లాస్ మొత్తం చూసుకోవాలి కదా అని చెప్పి అంటారా అనరా? ఎస్ఆర్ క్లాస్ లో టీచర్ కదా మనం చూసుకోవాలి కదా అంటారా అనరా? వాళ్ళకి కూడా తప్పలేదు. నేను అనుకున్నా ఇక్కడ ఫుల్ టైప్ చేస్తున్నా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇది కానీ కూడా అవుతుందా ఎందుకంటమ్మా ఇద్దరు ముందుకు వచ్చేసేయండి. Yes, now we are going to learn about underflow and overflow. What is the underflow and overflow? Underflow ఏంది, overflow ఏంది? That is underflow. Very good. What is the second thing? Stack can increase the size. No, stack can increase the size, right? Then how can you say that stack is overflow? అండర్ఫ్లో అంటే ఏంటి? నీ స్టాక్ ఎంటీ గుండి అందులో నుంచి నువ్వు ఏదైనా ఎలిమెంట్ తీసేయాలి అని అంటే దాన్ని అండర్ఫ్లో అంటారంట. అండర్ఫ్లో అంటారు, అవునా? సో ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ, from that stack you want to retrieve, if you want to remove any element from that, then you can say the then there it will comes like underflow. Okay, then you can say that one underflow. Now what is the overflow? Stack can increase the size when if we are not giving any capacity there, if you are providing any fixed size there. Okay, after fixing the size also you are inserting more than that size, then you can say that is the overflow. And one more thing, wherever the memory we are having there, it will go and it will store. No, memory ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ 100 ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎస్ సార్, నో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 100, ఓకే, అక్కడ 100 ఎలిమెంట్స్ పెట్టడానికి మాత్రమే ప్లేస్ ఉంది. ఇన్ ద మెమరీ ఐ am saying, not in any way. Okay, and if you are inserting 101 element, then also it will gives the answer as the stack overflow. Then also it will gives the answer as the stack overflow. Got you clear? Got it? అర్థమైందా? Overflow అవ్వడానికి how many reasons we are having here? 2 reasons we are having here.
First reason enti, if you are fixing the size and you are entering more than that size, then it is the overflow. And the second thing, in the memory also there is no place to store the value, then also you can say that one as the overflow. That one as the overflow. Is it clear? Shall we check one program? Okay, and this is totally about your stack with array. What about the linked list? What about the linked list? How it will stores, how it will gives the values. Array అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకుంటుంది, బాగుంటుంది. ఓకే, ఎలిమెంట్ ఒకటే ఉంటుంది, ఇండెక్స్ ఆటోమేటికల్ గా మనమే మాట్లాడుకుంటాం, ఇట్స్ ఆల్ థింగ్స్ ఓకే. బట్ ఇన్ దట్ లింక్డ్ లిస్ట్ you are having that element, and before or after element reference also you are providing, you are taking no. Yes or no? So how you are going to insert the elements with the help of the linked list if you are using the stack? How you are going to insert? ఎట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? So this is total what we are calling this one we are doing total with the arrays. Total with the arrays. Now what I am saying, if you are using the linked list in the stack, okay, to store the elements you are using linked list. How we are going to? ఎట్లా చేస్తాం? Now you have to tell to me. You have to tell to me. How the elements will be stored here in the linked list. Here it will stores like this, right? So itlanena store chesedi, what you can call this one you can call, this one you can call there, I can call this one head. If I am calling this one as the head. Okay, so in this head what it will be? Evaru untaru head lo, evaru untaru? Who will be here? These are the elements. This is my element 5, and this is my element 6, and this is my element 7. Okay, okay, and I have the reference for this A, and this is the reference B. This is the reference B, and this is the reference C. Okay, in the head, what it will stores? It will stores the B element, right? So here I am adding, here first I am adding 5. Okay, ఆ 5 యొక్క రిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకు హెడ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. Where it will stores? It will stores in the head. Now 5 will stores along with what? Next element reference, right? So B. This is the B, which is nothing but the address only. And next one C, address of 7. And here if you don't have anything which is nothing but, you can say that is the null. That is the null, you can say. Okay, and here it will goes like this. B will comes like this, and here it will comes like this. Okay, linked list idena manaku? Yes or no? We are saying this one only the linked list. If you want to add the element, how you can add? If you want to add the element, how you can add? How you can add? This is my linked list, man. Okay, in the head I am storing that first element what I was added, like that. Okay, whatever it is, that is the linked list. When we are using the stack in the linked list, with the help of the linked list, if you are creating the stack, what should be that? అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? 7 is the first element, and 6 is the second element, and 5 is the third element. That element reference is storing here. If I am adding one more element, I am saying, if I am adding one more element here, if I am adding one more element here, so this element I am having here 8, this element I am adding here 8, and the reference is here, the reference is here D. The reference is the D.
So what it will be stores? Where it will be stores? In the head, what it will be stores? It will points to what? It points to head directly. And this D is pointing to this one. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అవుతుంది దీని రిఫరెన్స్ డి అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ డి ఉండదురా సారీ ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకు ఇదేనా ఎరేజర్ ఇది ఫిల్లా ఎరేజర్ ఇదేనా ఓకే సో హియర్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ దిస్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ రైట్ ఎస్ ఆర్ నో సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అవుట్ సైడ్ you have to write here outside this is the difference this is the reference so what is the reference D we are having that one it will store here and this reference A is going to store here so what it will be stores here A store అవుతుంది ఇక్కడ is it clear yes or no linked list లో elements ఎలా store అవుతాయి actual linked list what it will be so what is the first element you are having that element reference should be in the head otherwise which is nothing but the top okay so like that you can say when you are using the linked list when you are using the stack in the linked list then what will happen what is the last element reference we are having that one will be stored in the top that one will be stored in the top and if you want to add the element that element reference is going to the top and that whatever we are storing before that element reference is coming to this last element so this is happened in the linked list this is happening in the linked list is it clear to everyone is it clear did you got the clarity yes or no అర్థమైందా కాలేదారా ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా did you got the clarity yes or no yes shall we check the program related array shall we ఏం మాట్లాడకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు how here what operations I have to perform 4-5 operations I have to perform right so which is nothing but underlay underflow unda and push cheyalante and pop cheyalante peek cheyalante search cheyalante there will be a lot of right so here what I am taking whatever the elements I want to take from the keyboard if I want to take the keyboard I want to create the scanner class yes or no I have to create the scanner class and later what I have to do here scanner class నుంచి ఎలిమెంట్స్ నేను తీసేసుకోవాలి సో how many elements I want to enter how many elements I want to push and each and every element if I am pushing there I have to enter each and every time push the element okay so what I am doing here means for pushing the element I am giving one number means if I am pressing the 1 you have to push the element if I am pushing 2 I have to pop the element I mean if I am entering the 2 I have to pop the element which is nothing but automatically you have to go for the element pop okay if I am entering that if I am writing 3 then you have to pick or search like that you have to do the operation if I want to do that operation what I have to do I want to take the inputs from the keyboard and I want to do this operation like 1 2 3 otherwise exit otherwise go to the back main menu like that I want to go so what I can do here so whatever the methods you are having for the scanner class these all things I am writing in the main method and I am taking one more method and that is the stack one more class that is the stack class there I am inserting all the things like underflow whatever the things we are having these all things I am writing in one class okay can anyone come and write the code here in the book only it is there I will explain each and every line there will be a lot of code 80-90 lines of code is there so please come here come Nitya nothing will happen you are having lot mottam total related mottam okay so I will explain each and every line that's why I am saying first ఇది మొత్తం కూడా నువ్వు జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కామెంట్ ఓకే మా
Yes, don't make noise. First see the program. Okay, remove this total starting and scrolling. మొత్తమైంది From here started. So this is the package and here started class. Yes. What I'm taking here, I'm taking one class that is the don't take public no. Don't two public classes will not happen no class. That's it. Just a class tag. There I'm writing the methods to push the elements to pop the elements. I'm writing the code. That's it. In that method. Yes. Don't make the noise. Why? You can understand, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. మ్యామ్ ఎల్స్ దగ్గర ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఒకటే కదా మ్యామ్ రావాల్సింది Right. వస్తే వచ్చింది లేదా వచ్చింది అప్పుడు చార్జ్ ఇక్కడ అందరికీ డైరెక్ట్ ఓవర్ఫ్లో మాట్లాడుకుంటుందా అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఒకవేళ ఓవర్ఫ్లో కాకపోతే ఏంటని మాట్లాడుకుంటాం అప్పుడు కాకపోతే ఏంటి ఏమేమి తీసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ రాసుకుంటాం టైప్ రాసుకోండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే there is a lot of code 80 lines of code you are having okay right along with her zoom out कर दे కంట్రోల్ zoom in zoom out first write problem let them write fast finish it fast. What we are doing there, we are creating one stack class and I am taking there n is 10 which is nothing but I want to enter 10 elements only. I want to enter 10 elements only. If I am entering the next element, it will show the overflow. It will show the overflow. So here I am taking array and there I am writing the methods like push and pop method and pick method I am going to write here. If I want to use the push method, what will happen? If I want to push the elements, whatever the elements we are declaring there, 10 elements and declare chesa. Up to the 10 elements, I have to. Okay. So for that only I wrote the condition there if top equals to n minus 1. Okay. Then system.out.println overflow. Okay. Else ఒకవేళ కాదు అంటే డేటా ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నా ఎలా కీబోర్డ్ యూస్ చేసి ఓకే
అండ్ ద సెకండ్ వన్ టాప్ ఈక్వల్స్ టు టాప్ ప్లస్ 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది సెకండ్ ఒకవేళ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నది పైకి వెళ్తుందా ఇది టాప్ అయితే అది టాప్ ప్లస్ 1 కదా అప్పుడేది సో దట్ వన్ ఓకే మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాసేదాని మీద ఉన్నది ధ్యాస మనం చెప్పేది వినేదాని మీద లేదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఓకే ఏది ఎక్కడ 1 ఐ మై బ్యాడ్ అయిపోయిందా ఎక్కడున్నావు అంశ
ఏమైంది? ఆ? చేయాలి, అవును. మ్యామ్ కూడా చేయలే. డైరెక్ట్ ఇఫ్ టాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ చేసుకోవాలి కదా, ఐఎన్టీ 10 n is equals to 10 స్టార్టింగ్ దగ్గర అక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి కదా టాప్. చెయ్యలే, చేసుకోవాలి కదా అంటున్నా. మ్యామ్ కూడా ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలే మరి. అయిపోయిందా?
Stack arrays. స్టాక్ ఏ స్పేస్లో డెమో పెట్టాను Hmm? ఎందుకంటే మన ఫైల్ నేమ్ అదే కదా Okay. 3 కదా. Yes, boys, writing. ఏంది కింద ఇక్కడ దాని కింద ఇంకా కిందకి అది తీసేయండి. Yes, don't make noise. Do your work.
అర్థం కాలే. లేదు. ఎక్కడ? ఇక్కడ మ్యామ్కి 2 బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి. ఈ 2 వచ్చినాయి. ఈ 2 ఎక్కడికెళ్ళి వచ్చినాయి అర్థమవుతలేదు. అయిపోయిందిరా? ఈ పైది ఆ ఇల్లుది. మరి ఇది దేనిది? దీనిది. ఏమేమి వచ్చినాయి? అదే రాసింది. సేవ్ చేసాము. రన్ చేయాలా? అయిపోయింది. టూ వచ్చినాయి. 2 చూస్తున్నాం మ్యామ్. Line number 66. Yes, I know. You will get that problem only. That brackets kept it for. So check that brackets where you have to keep. Anusha will find out that brackets. అంచుదా? No, నువ్వు ఇక్కడే కూర్చోవాలి. చూడు ఇక్కడ క్లోజింగ్ ఇక్కడ మిస్ అయింది అనేది. 2 క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ కూడా కింద పెట్టేస్తే అయిపోదా? ఇక్కడ ఉంది మ్యామ్. ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసాను మ్యామ్ బ్రాకెట్స్ అన్ని. ఈ బ్రాకెట్ లాస్ట్లో ఉంది. సారీ, ఇదేమో పబ్లిక్ వాయిడ్, ఇదేమో స్టార్టింగ్ బ్రాకెట్ క్లాస్ స్టార్ట్. బ్రాకెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశాను. 66 వైల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అట. వైల్కి ఉండదు రా, లూప్ ఉండదు. డూ వైల్ కండిషన్ లో వైల్కి లూప్ ఉండదు. తీసాను మ్యామ్. అయితే సిస్టమ్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ అందులో ఉంది. చూద్దాం తీసి ఉందా? యాక్చువల్గా అయితే ఉండదు వైల్కి, 2 ఉన్నప్పుడు. ఆ సిస్టంలో డాట్ ఉండలే పోయిందా? లేదు మ్యామ్. ఇదిగోండి ఒకసారి చూడండి.
సక్సెస్ఫుల్లీ అని సంథింగ్ ఏదో స్టేట్మెంట్ ఉందిరా. ఇప్పుడు కూడా అవేర్నెస్ వస్తున్నాయి. 64లో వైల్ స్టేట్మెంట్, వైల్ ఎక్స్పెక్టెడ్. 66లో ఇల్లీగల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది బ్రాకెట్స్. తీసేసి సార్ వైట్ కింద సిస్టమ్ నాట్ అవుట్ డాట్ ఉంటే ఎగ్జిట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుట్ డాట్ ఉంటే ఎగ్జిట్ సక్సెస్ఫుల్. చేసేసాను. లైనికల్ ప్రాపర్టీస్ తీసేసేరా, అవసరం లేదు. అది తీసేసి ఇది తీసేసి ఇప్పుడు చెక్ చేయండి సార్. దీని తర్వాత నాకు తెలిసి రెండే రాలేదు, క్లోజ్ చేసేసాను. అంటే మనం ఇది ఇక్కడ బ్రాకెట్ వస్తుంది, బికాస్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఉంది కదా మ్యామ్, బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేశారు ఇప్పుడు. మళ్ళీ 2 errors, మళ్ళీ 66, 68. 68 తీసేనా? 66 while expected, while L is equals to 0. అది కూడా తీసేసి 66 కూడా జస్ట్ బ్రాకెట్స్ కదా మనం రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఎవరిది డూ కదా, డూది కదా ఇది. డూ క్లోజ్ చేసినాకే కదరా మనకు మళ్ళీ వైట్కి వచ్చేది. వైట్ క్లోజ్ అక్కడ తీసేసే 66 ఇక్కడ తీసేసి యూ కెన్ చెక్ నా. త్రీ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. ఈ బ్రాకెట్లో కూడా పోయిందిరా అయ్యా. ఒక్కొక్కదాన్ని చెక్ చేసుకుంటారు పైన. ఫస్ట్ మనం అక్కడ స్టాండ్ పికర్ యూజ్ చేసినాం అంటే కింద లేదు ఒకటి, అక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టాలి ఒకటి. ఎంటర్ పెట్టేసి అయిపోయింది. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. చెక్ చేద్దాం అక్కడ ముందు పైన చెక్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. సో ఇంకెక్కడ రెడ్ మార్క్ అనిపించలేదు. అక్కడ ఓపెన్ చేసినాం, రెడ్ మార్క్ ఓపెన్ చేసినాం, అది ఎక్కడ క్లోజ్ చేసినాం, తర్వాత క్లోజ్ చేసినాం. ఎస్ డోంట్ మేక్ నాయిస్. టాప్ ఇక్కడ టాప్ అని యూజ్ చేసాం కదా మ్యామ్, ఇక్కడ వాయిడ్ టాప్ డిక్లేర్ చేయలేదు మనం, కానీ అది ఎర్రర్ చూపించట్లేదు. ఇవన్నీ క్లియర్ అయిపోతే అక్కడికి వచ్చింది అనమాట. టాప్ ని డిక్లేర్ చేసేసి ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి? టాప్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. అక్కడేనా టాప్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది కదా స్టార్టింగ్ ఏం లేకపోతే. సో టాప్ అక్కడ పెట్టేసిరా. ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? పాస్ చేస్తున్నాం. ఎస్సీ ఎందుకు పాస్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది కదా మ్యామ్, ఇక్కడ చేసుకోవట్లేదు. ఓకే, అక్కడ ఏం చేయాలి? సిస్టంలో ఏం పెట్టాలి? అక్కడ ఇక్కడే కదా పుష్ కదా, అక్కడ ఎస్సీనా అయ్యా పెట్టాల్సింది ఎస్సీలా పెట్టాలి. ఎస్సీ పెట్టేసి వచ్చింది అవుతుందా? లేదు, ఎర్రర్స్ వచ్చి 24 ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అంట మ్యామ్. టాప్ ని డిక్లేర్ చేయాలంటుందా? టాప్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని డిక్లేర్ చేయ. ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు చేయి. టాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1 అంటున్నాడు మరి.
మనకంట -1 అంట. -1 ఓకే -1 అది పెట్టుకోవాలి మరి ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం స్కానర్ క్లాస్ ని వాయిడ్ మెయిన్ లో కదా యూజ్ చేసేది వాయిడ్ మెయిన్ కి వెళ్తాం స్కానర్ క్లాస్ ఎందుకు లేదు స్కానర్ ఉంది కదా స్కానర్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్కానర్ ఎస్ ఆర్ నో వచ్చిందా చాట్ జీపీటీ చెక్ చేయండి వచ్చింది వచ్చింది ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నది ఛార్జ్ పెట్టిస్తున్నా అంటే ఇస్తే కొడతాను నేను అందరూ రోజులు చూస్తారు వీడియో అది అవునా మరి పెట్లా నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ మీరు మీ దాంట్లో చూడలే కాదు నో ప్రాబ్లం అది కాపీ చేసి వచ్చిందా వస్తాయి టెన్షన్ కోపైలట్కి ఇస్తే ఎక్కడ తప్పులు వచ్చినాయి ఏమొస్తుంది మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది అన్నమాట ఇచ్చినట్టుంది ఓకే వెళ్ళి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటా తర్వాత వచ్చి మిస్టేక్స్ ఎక్కడ మీరు చూసి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పు ఒక 15 minutes ఎస్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ రాశారు అందరూ ఓన్లీ ఎర్రర్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారా Yes, what happened?
Yes, solve the question, otherwise sit silently. Why you people are making noise? Anusha, did you what? Give the code.
Yes, don't make noise, ma. What happened, man? Abbo.